kann man Lerner auch in Brasilien unterrichten. Und das ist, was vor ein paar Jahren kaum zu glauben war. So, ich gebe euch Punkte für morgen. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt. Das sind Punkte, also allerlei Aspekte denken und dann ihre Argumente vorlegen. So, ja, ich mache jetzt mein Screensharing, wir beginnen gleich. Haben wir ein bisschen zu tun heute. Und ginge, können wir auch. Nein, ich habe genug Stoff. Stoff habe ich ja genug. Ja, könnt ihr dann meinen Bildschirm sehen, alle? Yes, sir. Alle, Babita, Abhishek, Raja? Ja, Sir. Ja, Ja, okay. Schön. Dann langsam beginnen wir mit unseren Konnektoren. Hier mit unseren Konnektoren hier deshalb und trotzdem. Gestern haben wir, ja, würde ich sagen, einige Probleme gehabt. Aber hoffentlich haben wir das auch jetzt geklärt. Wer ist denn das da? So, den ich jetzt hier. Freut mich. Und Shashank ist noch nicht da. Okay. Der wird vielleicht im Laufe der Zeit. So, ja. Den ich morgen. Ja, Sir, guten Morgen. So, jetzt ist die Bedeutung klar oder brauchen wir eine Erklärung noch einmal? Wie steht's? Mit deshalb als Folge und trotzdem als ein Gegensatz zu was schon gesagt wurde. Deshalb, isiliye oder deswegen oder darum kann man auch sagen. Darum, deswegen und deshalb. Die drei Konnektoren sind Synonyme. They are synonymous with each other. They all mean the same. Deswegen, deshalb und the last one, darum. Because the darum ist, ich suche eine neue Wohnung. Warum? Ja, lesen Sie die Anzeigen in der Zeitung. Ich suche eine neue Wohnung. Darum lese ich die Anzeigen in der Zeitung. So the question is here, warum? Und dann die Answer from here, ich suche eine Wohnung. Darum lese ich die Anzeigen. So darum, deshalb und deswegen sind alle Synonyme hier als Konnektoren. So, Gegensatz ist trotzdem. Ich habe etwas gesagt und im Gegensatz zu was ich gesagt habe, mache ich etwas. Ja, es gibt keine Pandemie jetzt. Trotzdem trage ich eine Maske. So negativ, keine, dann nehme ich positiv trotzdem. Das ist dann im Gegensatz etwas. Wenn wir das im Kopf behalten können, das reicht. Wie steht es hier? Also deshalb und trotzdem verstehen wir schon. Wie steht es mit da, weil und denn? Diese drei am Anfang. Was zeigen diese Konnektoren? So, while is verb Anwendung connector. Ja, aber was ist die Bedeutung zunächst? Because. Reason. Reason. Ja.
Begründen. Wie ist es mit denn? So, zweite Position connector oder Null Position connector. Ja, das ist auch Because. Begründen. Correct. ja, also eine Ursache, Cause. Und wie ist es mit da? So, Verb am Ende. Ja, da ist auch ein Synonym. Das ist auch ein kausaler Konnektor, also Cause. Wajah. Yes, sir. When 50-50. Nee, da gibt es einen stilistischen Unterschied. Normalerweise beginnen wir keinen Satz mit weil. Wenn wir einen Satz mit weil beginnen wollen, dann benutzen wir eher da. It's a stylistic problem. Beide sind Synonyme. Da und weil sind beide Synonyme. Kein Problem. Aber wenn wir einen Satz beginnen wollen, dann nehmen wir eher da. Also ein Satz mit weil zu beginnen ist nicht guter Stil. It's not good style. It's not considered good language. It's not good German. Weil es gestern viel geregnet hatte, konnte ich nicht kommen. Ja, der Satz klingt okay. Das klingt deutsch, die Struktur ist richtig, alles okay. Aber wir haben den Satz mit weil angefangen. So. In solchen Fällen nimmt man eher oder bevorzugt man prefers to use da. Da es gestern sehr viel geregnet hatte, konnte ich nicht kommen. So it's a stylistic usage also. Okay. Und jetzt die Struktur. Welche Struktur haben diese drei Konnektoren? So, da und weil Verb am Ende und then is Null Position connector. Ja, also dann ist wie und, ne? Ja. Correct. Wie und aber. So, mit dem Verb kein Problem. Das Verb steht an der zweiten Stelle. Okay, deshalb kennen wir schon, trotzdem haben wir schon gemacht. Was ist denn obwohl? Although. So, was bedeutet das? Im Vergleich zu trotzdem. So, obwohl ist ein problematisch Satz. Nach obwohl steht oft Problem. Es regnet, trotzdem spielen die Kinder. Obwohl es regnet, spielen die Kinder. Ja, so obwohl und regnen. Also was ist der Unterschied oder was ist die Ähnlichkeit zwischen obwohl und trotzdem? Obwohl es regnet, spielen die Kinder. Es regnet, trotzdem spielen die Kinder. One sentence we are giving the reason, and second, against the thing the kids are playing, although they are playing. Hey, both of them are Gegensätze. Beide haben eine Einschränkung. Beide sind gegen etwas. Both go against something. Both of them show the opposite of what is being done. So trotzdem focus on more on solution and Hey, aber trotzdem spielen die Kinder. Es regnet, trotzdem spielen die Kinder. Obwohl es regnet, spielen die Kinder. Connector at first. Ja, Connector. Beide sind Konnektoren. Come on, people. Come on, come on. Go beyond what you have learned. Try to use a little. Was ist trotzdem Satz? Ja? Es regnet, trotzdem spielen die Kinder. Obwohl es regnet, spielen die Kinder. So in obwohl Verb am Ende, in trotzdem Verb an zweite Position. Ja, das ist die Struktur. Das ist die Struktur. Also
Was ist der Unterschied hier? Gibt es einen anderen Unterschied auch? सर ट्रॉट्सडम में फर्क नहीं पड़ रहा बच्चों के ऊपर बारिश हो रही है तो भी Ja, एंड ऑबवोल में Maybe colloquial language. The way of saying. Nein. Die Obwohl, erstens, obwohl ist ein richtiger Konnektor. Because mit obwohl haben wir einen Nebensatz und dann kommt der Hauptsatz. Yeah, normally you begin with obwohl. Die Kinder spielen, obwohl es regnet, is very odd. Obwohl es regnet, spielen die Kinder. So when you look at it from the point of view of structure, your obwohl normally comes first. Whereas, रीजन पहले मतलब प्रॉब्लम पहले हो रही है उसके बाद उसका सोल्यूशन आ रहा है नहीं इसको सॉल्यूशन और प्रॉब्लम मत कहो इसका उसमें फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगी So you normally start with an obwohl Satz. Die Kinder spielen, obwohl es regnet. Doesn't sound good. Okay. But with trotzdem, you can't start the sentence. ठीक है. Trotzdem spielen die Kinder, full stop, es regnet. नहीं जमता. So trotzdem normally बाद में आता है, obwohl पहले आता है. In the structure. Erstens. Mit obwohl, also dieser Satz hat keinen Einfluss auf den anderen Satz. It is not able to influence the other sentence at all. So like obwohl es regnet, the rain has no influence on the children playing. बारिश हो रही तो क्या हुआ? मैच तो चल रहा है, गेम चल रहा है, खेल चल रहा है. तो बारिश का खेल पे कोई असर नहीं है. So don't think of it as a problem and solution. Think of it as a Einfluss, because that's how it's described in grammar. That is the meaning that we have. Whereas trotzdem, you are protesting against something. Ich habe Fieber. Trotzdem besuche ich den Unterricht. उसके बावजूद मैं क्लास में आया. मतलब वो मेरी मर्जी से. Whereas with obwohl ich Fieber habe, besuche ich den Unterricht, वो फीवर का क्लास अटेंडिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. फीवर हो चाहे ना हो, क्लास में तो मुझे जाना है. So there is a difference. There's not a problem or solution. A fever is not a problem. So that statement does not have a direct influence on whatever is going on later. You'll find the sentence very often in German books. Obwohl die Sonne scheint, bleibe ich zu Hause. Right? Obwohl die Sonne scheint, bleibe ich zu Hause. Because when you say obwohl die Sonne scheint, a normal German sentence would be gehe ich spazieren. Although the sun, the sun is shining, da die Sonne scheint. So when you say obwohl die Sonne scheint, gehe ich, bleibe ich zu Hause, ulta matlab hai ye. With the sunshine, you're expected to go out, not stay inside the house. Remember, Europe, sunshine is at a premium. धूप नहीं मिलती वहाँ पे यूरोप में. They have to go begging for sun. 365 days in a year. Sometimes it rains and is cloudy for almost 300 days in a year. Es gibt kein Monsun da. Es kann zu jeder Zeit regnen. Und im Winter schneit es. So when in our German books, these sentences can be confusing to us. Obwohl die Sonne scheint, bleibe ich zu Hause. To
तुम्हारे जो the moment the sun comes out हम लोग तो घर के अंदर घुसते हैं because it's so bloody hot. And if you use the same sentence in the Indian context, die Sonne scheint warm, trotzdem gehe ich spazieren. Oder die Sonne scheint heiß, trotzdem gehe ich spazieren. How do you translate obwohl into Hindi? Obwohl es regnet. हालांकि बारिश होती है। हालांकि हालांकि don't confuse it with बावजूद. वो फिर ट्रॉटसेम के साथ मिक्स कर दोगे तुम. मिक्स मत करना. अभिषेक, be careful. Obwohl es regnet, spielen die Kinder. Tell me in Hindi. तो हालांकि बारिश हो रही है तब भी बच्चे खेल रहे हैं। भी, तभी भी, or whatever. हालांकि. And you put the same sentence with trotzdem. बारिश हो रही है, इसके बावजूद बच्चे खेल रहे हैं. So if you're taking down notes, please take it down in that manner. Don't worry about that English meaning. The So English obwohl, meaning so in obwohl that direct influence नहीं होता है। नहीं होना ना. Okay. बारिश का कोई असर नहीं मुझ पे. फीवर का मुझ पे कोई असर नहीं है. ट्रॉटस्टेम में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। Trotzdem will be opposite of that. You're looking at it from the other perspective. वो बदल जाता है ना. Ich habe Fieber, trotzdem besuche ich den Unterricht. So don't look at it from that point of view. Influence वाला. बुखार है, इसके बावजूद मैं क्लास कर रहा हूँ. वो इन्फ्लुएंस की बात ही नहीं है इसमें. वो ट्रॉटस्टेम में नहीं आता है वो इन्फ्लुएंस. That is the English meaning as well. You have to make a statement first before you use trotzdem. That is the important part. You can't start with trotzdem besuche ich den Unterricht, ich habe Fieber. This is not possible. इसके बावजूद आज मैं क्लास में आया हूँ. इसके बावजूद. इसके बावजूद मैं घूमने जाऊंगा. Where is the context? इसके बावजूद 3 रोटी और खाऊंगा. Where is the context? You give a context, then use इसके बावजूद, it works. Whereas with हालांकि, you're forced, you can start with हालांकि and then continue with the second half. हालांकि पेट भर गया है, 3 रोटी और खाऊंगा. See, there is a very subtle, बहुत ही fine difference है दोनों में. Das ist jetzt Sprache, die richtige Sprache, wie die Sprache verwendet werden soll, how it's supposed to be used. तो अभी वो पुराना भूल जाओ सब. We are now looking at Gebrauch, Sprachgebrauch. Wie sollten wir die Sprache gebrauchen? Like I said, I don't have anything against your old learning and what your teachers told you. Ich habe nichts dagegen oder nichts gegen diese Lehrer. But that was, the explanation was at the A1 und A2 Stufe, damit man dann die Konnektor oder die Konnektoren versteht. That's all. अभी थोड़ा आगे जा रहे हैं हम लोग. तो वो डिफरेंस जरा सीखो, खासकर स्ट्रक्चर के हिसाब से. Trotzdem will always be after a context is given. Trotzdem से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है. But obwohl you can start a sentence. Okay, look at this structure here. Meaning तो सबको आती हो, छोड़ दो. Now look at this. I have a question. Yeah, Raja. Okay, so when we are using trotzdem, so the cause will be coming second. Say for example,
Ich habe Fever, trotzdem ich Trotzdem den besuche Unterricht, ich. Trotzdem besuche ich. Also Verb an der zweiten Stelle. trotzdem besuche ich den Unterricht. Okay. Mhm. So can I It's not, say it's not a cause. It's an explanation to something, and it goes against something which was given to you earlier. It's not a cause. How can it be a cause for you to come to class when you have fever? Or when you don't have fever? See, you said ich habe fever, trotzdem besuche ich den Unterricht. Is that a cause? That fever, having fever is causing you to come to class? correct? So it should be Right? coming Yeah. second. Right. So that's exactly why I said, take it as a Gegensatz, ein Gegenteil, eine Einschränkung, zu was wir schon erwähnt haben, gesagt haben. It's limiting what we have said earlier. It's going against what we have said earlier. It doesn't fit into the row. It disturbs the flow of the sentence. I have fever. Aha. So, medicines, doctor, class jao. I have fever. So, taking medicines, going to the doctor? No, I'm going to class. So, it's not a cause. That's why I said be very careful when you define these. You'll end up getting yourself confused later. It's against that flow. Right, something, I don't want to confuse you. Like aber. Ich habe Fieber. Aber ich gehe in den Unterricht. Aber ich besuche den Unterricht. Something similar to that. In terms of meaning, be careful. Again, I would like you to be careful, very careful. You can't substitute this aber with trotzdem. Ich habe kein Geld. Ja, or ich habe viel Zeit. Aber ich habe kein Geld. You can't put trotzdem here. You can't substitute that. Ich habe viel Zeit, trotzdem habe ich viel Geld. Nein. It doesn't fit. So that's why I didn't want to use aber, but it's something that goes against the grain. Aber goes against the grain. Against the grain means it's not smooth. There's a disturbance here, a little bit of roughness. So what you have said, you're giving something like opposite. You don't let that flow go on. Ich habe Fieber. Trotzdem besuche ich den Unterricht. Trotzdem spiele ich Fußball. Trotzdem gehe ich spazieren. The language is more than what you have learned so far. You have to look at the meaning behind now. So diese Bedeutungen müssen wir erschließen können. We should be able to gather these meanings now. The earlier meaning of usage and in that sense is over, fertig, vorbei. No, it's not a cause. Let's be careful here. It's not a cause. There is an explanation given at the end of the book. Maybe you can have a look at it later. But I want you to, it's auf Deutsch, alles auf Deutsch. Und das kann ein bisschen wieder verwirrend sein. Deswegen sage ich, es ist besser, wenn man das auf die eigene Sprache versteht. Und versucht immer, was ihr verstanden habt, versucht immer, diese Konnektoren zu ersetzen mit einem anderen Konnektor und seht, ob dieser Konnektor da passt oder nicht. Substitute the sentences with other connectors and see what will happen to that sentence. You're forced to change the sentence. You'll be forced to do that.
You can't simply substitute one connector for another without changing the structure of the sentence. Das geht nicht. Okay, so let's look at the next one. So das und so das. Was ist der Unterschied hier? One in erster Satz, wir haben ein Adjective, dann wir benutzen so before Adjective, so vor Adjective und in zweiter Satz beginnen mit das. So, was ich lerne, das ist die unterschiedlich between so, das und so. Adjective, that can also be an adverb, by the way. Ah, yes, correct. Right? Yeah. That would be a better way of doing it, because with so das, Okay. das ist eine Steigerung. Yeah, steigern, to increase something. You're increasing, taking something to upper level, and then tapering off there, leveling off, and comparing it with something. The film was so good that I want to see it again, second time. Was so good, dass ich, etc., etc. So it's a kind of a comparative going up, and then you make a statement continuing that. And what about so das? So that. So that. So that. Und was ist die Bedeutung hier, so that? So reason. No. We have to practice our Hörverstehen a little more, so dass wir in der Prüfung gute Punkte bekommen. No kind answer. Yeah. I don't remember half the things I say, that because they suddenly come to mind, I give you the Beispiel. Wir müssen unser Hörverstehen viel mehr üben, sodass wir bessere Punkte in der Prüfung bekommen können. सर आप ताकि अच्छा हो सके. Right. So what is it? Correct, Devika. Yeah, Raja, the word, or Abhishek, or Dinesh, where's us? Ja, können Sie noch einmal die Satz sagen? Der Satz. Also, you're testing whether I've got Alzheimer's or something, is it? No, I was taking some notes and I missed this sentence. Actually. Sie sind so schnell heute. Yeah. Sorry, Anjali, sorry. But sometimes the sentences just come. Correct. I'm not. Zweite Mal ich verstehe, aber erste Mal ich nicht verstehe das. Okay. So it just comes to me and then I immediately give it out, because I don't want to forget it either. Moment. Wir müssen unser Hörverstehen so, wir müssen unser Hörverstehen viel üben, sodass wir bessere Punkte in der Prüfung bekommen können. Wir müssen unser Hörverstehen viel üben, sodass wir in der Prüfung bessere Punkte bekommen können. It's a consequence. It's a follow-up to the previous sentence. Right? We must improve our listening comprehension so that ताकि एग्जाम में हमें ज्यादा नंबर मिले. That Hindi ताकि, so that. Now the same sentence I'll give you with that separated. So and das. Wir müssen unser Hörverstehen so viel üben, dass wir in der Prüfung bessere Punkte bekommen. Full stop. No können. No können. We have to practice so much that we can get better marks. So was ist der Unterschied jetzt?
So viel üben, dass wir bessere Punkte bekommen. And the other one, viel üben, sodass wir bessere Punkte bekommen können. So, Einsatz shows capability. No, we are talking about so das. So das und so das. Sir, emphasis on the adverb or adjective? Yeah, it's a Steigerung basically. When you split it, also das hier, so und das steigern wir. We are raising that to that level. उसको ऊपर बढ़ा रहे हैं. Wir nehmen das nach oben. So viel das. So viel das. Viel das, also here viel, so das. A lot, so that. Consequence. Consequence of the effort following. Taki. So, intuition so das, so und das steht comparative degree. Kann sein, aber das ist eher positiv. Mit so, das ist normalerweise positiv. Comparative बहुत मुश्किल है आना वाला. So mehr, nein. So besser, nein. Jetzt nicht. So gut, so mehr, so viel. So genau. Also immer positiv. Comparative ist nicht möglich. And the best part about so das, there will be 2 blanks to fill. Yes, sir. Yeah, Visually. Visually. Also hier zum Beispiel. So let's do the Übung. Gestern. Gestern habe ich mit meinem Vermieter. No. Hier. Nummer 5. Gestern hat es so viel geregnet, dass jetzt der Keller unter Wasser steht. Genau. So regnet. So much. Right? So viel, इतना पानी गिरा कि Basement. right? That is that so viel das. What can you change the same thing to so das? Can you change it to so das, the same sentence? Come on, people. You have to learn how to play with Übungen. Nur dann können wir diese Übungen meistern, die Konnektoren meistern, beherrschen. तब आएंगे पकड़ में ये. Okay, then we can have a grip on them. Remove the so from here, put it here. Gestern hat geregnet, so dass Nee, gestern hat es viel geregnet. viel geregnet, Ja. so dass jetzt Jetzt der Keller unter Wasser steht. So what does it mean now if you use so das here? Weil gestern es viel geregnet Geregnet hat. hat. Und Und das Resultat, das Ergebnis. Ergebnis ist, den Keller unter Wasser steht. Ja, der Keller steht unter Wasser. So you see the difference now, consequence? correct. Gestern hat es viel geregnet. You can even say sehr viel geregnet, but don't use so viel. Huh? Sehr viel geregnet. Once you say sehr viel geregnet, then it will become so das. If you use so in the previous sentence, you can't use so in the next sentence. Man kann nicht sagen, gestern hat es so viel geregnet, so das jetzt. Das geht nicht. Right? Is it okay? Have all of you followed what I said?
Was my explanation clear? Yeah, sir. Sab, Dinesh, Yes, sir. Babita? Or is it still confusing? Sir, was aber Klar. gesagt, so dass jetzt, nicht schlimm. हाँ Dinka. Bolo? Sir, so dass und jetzt, That's okay. So das jetzt to chalega. यहाँ पे there's no problem here. The problem is here. Man kann nicht sagen, gestern hat es so viel geregnet, so das jetzt. So viel, so das. Das geht nicht. That is not possible. Once you put a so here, don't put a so das here. Just put das. If you don't put a so in the first half, put a so das in the second. The effect is the same. It's still the consequence of the rain. Right? It's like, viel geregnet. Natija, basement pani mein, basement डूब गया. Natija, I gave miss. इतनी बारिश हुई कि, that also is a natija. But you are comparing it. इतनी बारिश हुई कि. So much it rained that. So very fine difference in the usage. बहुत ही बारीकी है. But we'll learn it as we go along. I'm sure we will. I don't want to dwell more on this topic. Wir machen diese Übung, dann gehen wir weiter. Und dann später im Laufe der Zeit bringe ich euch Texte und auch Übungen. Not now. Aber let's stop here. Let's go on with the Übung. Ja, also Nummer 2. Satz Nummer 2. gestern habe ich mit meinem Vermieter telefoniert, weil meine Heizung kaputt ist. Right. Nummer 3. Weiter. Die Wohnung ist ziemlich dunkel, trotzdem gefällt sie mir. Gut. Nummer 4. In diesem Stadtviertel wohnen wenige Familien. Denn die Mieten sind sehr hoch. Ja. Was ist Stadtviertel? The locality, District. Locality. Ja, that Quarter. city quarter. Gut. Jetzt Nummer 6. obwohl die Familie 4 Kinder hat, wohnt sie in einer kleinen Wohnung. Gut. Nummer 7. Jetzt Abhishek. Ja, Abhishek. Hello. Ja, sir. Bei uns stehen zwei Zimmer leer. Deshalb suchen wir einen Untermieter. Shabash. Untermieter. Rent. No, sir. Subletting. Yeah, subletting. So you're looking for another tenant. You are a tenant and you're still looking for another tenant. Das machen viele in Europa. Also we have problems here. There are also legal problems here. Okay. Nummer 8. Babita. Ja, Babita, bist du da? Ich möchte. Ja, Dinesh da. Dinesh, du kannst machen. Ich habe so viel Schuhmessen eingeladen, so dass sie hat mir beim Umzug geholfen. Nein. Langsam, Dinesh, langsam. Also 2 Sätze. Ich habe Sophie zum Essen eingeladen. Ja? Warum? So that Warum hast du Sophie zum Essen eingeladen? क्यों बुलाया उसको सोफी को खाने पे? Weil oder
Okay, Then- while. Then. Fine, while will not come because One minute, Raja. One minute. Why did you call Sophie for lunch? क्योंकि दे उसने साल- मेरी मदद की हाँ दे साल नहीं रुको दिनेश आराम से क्यों बुला Verb रहे हो? outside the position. उसने मुझे शिफ्टिंग में हेल्प किया घर बदलते समय उसने मुझे मेरी मदद की घर बदलने में या शिफ्टिंग में मूविंग में उसने मेरी मदद की जी हाट मिया बाय मुझो के ऑल्सो 2 सेंटेंस आ गए उसने मेरी मदद की तो मैंने उसको खाने पे बुला लिया तो the meaning here when you connect this is why did you call her? क्यों बुलाया उसको भाई खाने पे? वजह क्या थी खाने पे बुलाती? मदद करे You are now between this here. Now, while on when. Or then, sorry. So since you are giving a reason, look at the structure. So Raja came up with the meaning and also the explanation. He said because, while, and then he said while is wrong. Correct. I agree. So what is that while here? Because she helped me. I'm calling her. then So die Struktur hier, das Verb steht an der zweiten Stelle. Und diese Struktur kommt nur mit dieser Konjunktion hier, nicht mit da und weil. So, अब पूरा सेंटेंस मुझे दे दो दिनेश. Ich habe Jopi Sumessen eingeladen, denn sie hat mir beim Umzug geholfen. Sehr gut. इसका ख्याल रखना बस. See, when you connect sentences, just take a small pause and see, is there a connection between the two? अगर है, तो किस type का connection है? Is one sentence उसमें जो कहा जा रहा है, is it an influence on the other one? Or is it a follow-up of something? उसका consequence निकल रहा है, उसका नतीजा निकल रहा है, या उसकी कोई वजह बताई जा रही है? तो एक बार ये जल्दी से आप दिमाग में सोच लेना है. उसके हिसाब से हम लोग फिर ये कंजंक्शन डालते हैं. हिंदी में भी तो ऐसे ही है ना. Unless you are saying, I'm calling Sophie for lunch so that she will help me in the shifting. उसको खाना वाना इसलिए खिला रहा हूँ कि कल मुझे वो नौकरी दे दे. Right, as a consequence of the lunch today, कल मेरा इंटरव्यू अच्छा हो जाए, मुझे पास कर दे इंटरव्यू में. It's possible, of course. लोग क्या क्या नहीं करते. So depending on what you want to say, you can follow up that sentence. Aber hier, was wir jetzt haben, sie hat mir beim Umzug geholfen. So shifting में help किया है, और अब मैं खाने पे उसको बुला रहा हूँ सोफी को, क्योंकि उसने मुझे शिफ्टिंग के समय हेल्प किया. एक और ट्राई करोगे दिनेश? Noch einen Satz? Ihr Mitbewohner. Ihr Mitbewohner ist ausgezogen. Ja, einen Moment. Was ist ausziehen, ausgezogen? move. Moved out. Move out. चला गया है. Mitbewohner, साथ में रहने वाला साथ में जो रहता था. Yeah. So he has moved out. तो उसका नतीजा क्या है? Deshalb sie jetzt allein in der Wohnung lebt. एक मिनट. इसका अगर deshalb कहोगे तो then the verb will come here. शुरू में आएगा, verb last में नहीं आएगा. अब verb इसमें last में है. आराम से. तो deshalb habe ich, देखो verb यहाँ पे. So यहाँ पे deshalb etc. lebt verb am Ende, so deshalb ist nicht möglich. Obwohl Sense नहीं बनेगा.
Trotzdem, again, not possible. You are left with only these two. जो das. तो कौन सा लगेगा इसमें? So dass sie jetzt allein in der Wohnung lebt. नतीजा क्या? जैसे ही घर छोड़ के मेरा वो जो किराएदार था, सह किराएदार, वो चला गया, तो फिर नतीजा क्या हुआ? She is living alone now. Yeah, I am alone now, isn't it? So here, she, her Mitbewohner, ihr possessive feminine, ist ausgezogen. So dass sie, she is now in the apartment alone. Verb last name. इसका तुम लोग क्या करो, अगर तुम्हारी हिंदी मुटस्प्राख अच्छी है ना, आई एम नॉट worried about your Hindi grammar. If you're confident of your Muttersprache, put it in Hindi in the Muttersprache. Put that leap at the end. अब वो अकेली घर में है रहती. Put that at the end. And this structure comes with Azogas. ये हिंदी में equivalent इसका लिख लो. Because Hindi allows us freedom of moving words in the sentence. Yeah? Okay. The last one is Babita Churuk. Nummer 10. Wenn Babita da ist, ja, wenn nicht, anyone else. Abhishek vielleicht? Gar nicht. Ja, bitte, bitte. Das Haus ist sehr hell, hörig. Deshalb hören wir unsere Nachbarn immer streiten. Shabash. What does it mean? The second half. सर इसलिए हम उनकी लड़ाई झगड़ा अच्छे से सुन सकते हैं, पड़ोसियों की. पड़ोसियों की. मजा भी आता है. Okay. Sir, So if we can hear this, their quarrel, उनका लड़ाई झगड़ा हम लोग सुन सकते हैं. What is the meaning of this hell fury? So not soundproof room. Yes. So anything can be heard very clearly, brightly, lucidly. Yeah, Anjali, du hast eine Frage gehabt. sir, ये streiten, it's verb here or नहीं? It's a verb. So hören, Es gibt zwei Verben, hören und streiten. Ah, Ja, ich so. habe auch eine Frage. Ja, und was ist deine Frage jetzt? Ja, wir haben zwei Sätze hier konnektiert. Richtig? Ja. Und gibt es kein Konnektoren. Doch. Weshalb hören wir, ist Ja. ein Satz. Und dann unsere Nachbarn immer streiten. Nein, Und nein, das ist streiten, hören. ah, Hören, gehen, Ah, gehen okay. und sehen. Hören, gehen und sehen. Diese drei Verben kann man auch mit Infinitiv benutzen. Yes. so noch einmal. Das Verb hören, Mhm. gehen, sehen und bleiben. In fact, the four verbs can be used with another verb and as an infinitive. I'll give you some sentences. Jetzt lernen wir richtiges Deutsch. Now we are learning German. आप बोल सकते हो कि मैं जर्मन आती हूँ. Jawohl. So. I'll have to search through all this damn thing. Hey, people, इसको default कैसे करते हैं यार? Anybody here who's good with this word, Raja, or any other technical guy? I want to make this default instead of checking it every day. Although my spacing should be 0, 0. My default should be 1 always, and default should be Times New Roman. So from where can I change the setting, default settings? Anung? not really. I need Every to day I check. end up changing the spacing and everything so that I can make it clearly visible to you people.
What else did we say? One more we said, no? Hören, sehen. So bleiben, Bleiben, gehen. Yeah. Yeah, I think, hey, come on. Gehen. Nein, nicht mit gehen. Yeah, mit gehen also it's possible, yeah. Ist es möglich für riechen? Nein. Nur diese Verben. Hören, sehen, bleiben, gehen. Ja. Nur mit diesen Verben können wir hier am Ende ein Infinitiv verwenden. Sonst nicht. Sonst mit Modalverben, aber these are sometimes called semi-modal verbs by some teachers. Don't call them semi-modal. They are not semi-modal. This is an unusual usage of these verbs mit einem Infinitiv. They are not semi-modal. But Indian teachers, being what they are, they think they are improving or making things easy for their students. So they call them semi-modal. इसमें कोई modality नहीं है. Modality is an inside feeling. Hören and sehen are not feelings. Hören and sehen are not feelings. They are senses. To hear, to see, to feel, to touch, these are all senses. So there's no modality. Bleiben is a modality. Where is the modality in bleiben? Whereas können, there's a modality. Capability is a modality. Can, possibility, müssen, compulsion, dürfen, permission. So don't confuse them with modal verbs or don't even call them modal verbs. Learn these four separately as Verben, die auf mit einem Infinitiv zu gebrauchen sind. Sir, schmacken will also come or no? No. Only this. No, And we cannot use zoo also, like before they sing in. no, infinitive. That's all. Hören, sehen, bleiben, gehen. Ich höre das Mädchen singen. I hear her singing. I hear the girl singing. I see the man coming. My car remains standing in the garage. I go every morning walking. It's that somewhat ing equivalent in English. Also Gerund format. Yeah, the gerundial format, Don't confuse yourselves with the other verbs. What is kind of a semi-modal, if at all, is lassen. so helfen. Yeah, that also, but not so much here. Give me a sentence. So ich helfe Ihnen kochen. Beim Kochen. Beim Kochen, ja. Beim Kochen. This is used mit einem Infinitiv when you are taking help of somebody else. I let myself a dress be made. That means I'm getting someone to make a dress for me, a suit for me, a shirt for me, trousers for me. Oder, much more easier. Haare schneiden. Ja. Ich lasse mir meine Haare schneiden. I let myself, my hair be cut. So können wir auch schreiben, ich lasse mir meine Haare ausschneiden. No. Schneiden, cut. Not cut off and throw away. No, don't use that. Ausschneiden matlab nikal ke uda dena.
Abschneiden चलेगा, aufschneiden नहीं चलेगा. Ja, abschneiden, ja. Abschneiden, ja. This is a semi-modal verb. In fact, it's used as a passive substitute, aber das machen wir ein bisschen später. But hier ist es möglich, mit lassen und Infinitiv. Also das ist eine Ausnahme. Aber die hier, diese Verben, haben ein Infinitiv am Ende. So hören, sehen, bleiben, gehen und Modalverben haben immer ein Infinitiv am Ende. So if you want to complete the rule here, you add the rule. Plus Modalverb. So infinitive. So this sentence here is actually Streiten hören. It's not hören Streiten, but Streiten hören. Remember, the prefix goes to the end, correct? So Streiten hören. Hear them quarreling. So that's the reason why Streiten is at the end and hören in the beginning. So it's one of those co-verbs that allow an infinitive with this. So hören and then Streiten. Okay. Any questions here? Right. So let's see whether we can make some sentences. Herr und Frau K. verbringen viel Zeit am Fenster und sehen, was so alles passiert. Formulieren Sie die Sätze um. Amusing, very interesting. Also die beide sind Rentner. Both of them pensioned. काम धाम है नहीं, खिड़की में खड़े होके लटके आते जाते लोगों को देख रहे हैं. My father used to do that after his retirement. घर बैठ के used to look out to the door used to be open, window. And then he would tell my mother कि रोज सुबह 10 बजे कहाँ जाती है हाथ में थैला लेके. मतलब से आपको क्या लेना देना, इतना सालों से तो पूछा नहीं. Now you're asking. नहीं, I'm watching her last 1 week. 10 o'clock every morning. 10 o'clock she goes out with a shopping basket. हर रोज जाना होता है. करे तो क्या करे ना. He was free then. So alle Sachen zu Hause. So that reminds me of my father. Unfortunately, not of me, because I am busy with you guys till 12 o'clock, and then after that there is something else to do. नहीं तो मैं भी balcony में खड़े होके I would also have observed people. So jetzt, wir haben die Konnektoren hier schon, und wir sollten jetzt Sätze bilden. Sir, ich habe eine Frage. Ja. Sir, in question, formulieren Sie die Sätze um. So, hier bedeutet? Reformulate. Reformulate. फिर से लिखो. Umformulieren. Umformulieren hier bedeutet, die Struktur muss man ändern. You have to change the structure. So, formulieren, aber F is capital, sir. Full stop before F. Okay. Formulieren. There's a full stop. Don't miss the bindi, Devika. बहुत important है इंडिया में बिंदी. Yes. नहीं भूलना. Okay, so der Reihe nach. Wer möchte beginnen? Jeder nimmt einen Satz. Or you choose a conjunction of your own and choose the sentence. Denn Nummer 1, trotzdem Nummer 2, obwohl Nummer 3, so das Nummer 4, trotzdem Nummer 5, denn Nummer 6, deswegen oder deshalb, das ist Nummer 7,
Und weil Nummer 8. Number 1 not allowed because they already solved it. Also wer nimmt welchen Satz? Dann 2. 2. Raja. Okay. Okay. Im ersten Stock Rest brennt Licht, obwohl die Wohnung leer steht. Mhm. Think. Ja. Just think. I'll come back to you when you're ready. Just think carefully. Nummer 3. Wer nimmt Nummer 3? Ich nehme. Okay, Anjali. Ich brauche Zeit, aber. Okay. Ich kann die Antwort sehen, ja. Okay, good. Look, Raja. If you give the answer, Anjali has her answer. Ich sage zweite Antwort. Aber dritte, ich brauche Zeit. Ich lese das zweite, now ich lese dritte. Yeah, Raja, when du bereit bist. Okay. Nein. Ja. Nummer 4. Raja, wir können Sätze wechseln. Ich versuche, Sir. Nummer 4. Sir, Are you ready? Ja, Anjali. Ja, Sir. Ich versuche, okay. Ja. Herr Jobs ist so erkältet, dass er nicht zur Arbeit gehen kann. Super, well done. Nummer 5. Abhishek? Ja, Sir. Frau Okay. Leger hat sich eine neues Sofa gekauft. Trotzdem ist sie arbeitslos. नहीं चलेगा. So wait या फिर wait करो, reformulate करो and look at number 3. Trotzdem दिया है यहाँ पे. Look at number 3, then give me the correct sentence. Number 6. Dinesh? Dinesh? Are you there? Bist du da? Yeah, sir. I am Okay. here, sir. Compare Nummer 6, Satz Nummer 6 mit Nummer 1, also hier. थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको. Yeah. Yes, thank you, sir. So Nummer 6 hier. While and then से करना है. This is also while and then से करना है. Yes, sir. So this sentence actually is solved here in Moment. Ich komme dazu. Also Nummer 1 is solved here. Die Dachwohnung wird renoviert, weil es gab dort einen Wasserschaden. Then के साथ लगा. Sorry, sir, then es gab. Then es Oh, gab wonderful. einen Wasserschaden. Good, well done, well done. Nummer 7. Who else is there? Babita? 9 years, sir. Is he there? No, sir. Okay. Who will take 7 extra? Sir, I can. versuche. Ja. Yeah, sure, go ahead. Die Mieten ist so gestiegen, deswegen will So will always Oh, come. okay, yeah. The past comes first, ja. Also hier brauchen wir der Konnektor. Yes, sir. Deswegen. So die Mieten ist gestiegen, Die Miete ist gestiegen. gestiegen, deswegen will Familie Mahler ausziehen. Good, well done. Nummer 8. Who will take this? Dinesh? Yeah, Abhishek. Ja, Sir. Herr Huber hat sich über die Wege in der dritten Stock beschwert, weil es abend oft laut ist. Super. Super. While dort
Yeah. Hmm. While dort abends of say lautest or whatever. Good. Well done. So mit while und then kind of play. Ich sage über dritt Über one. den dritten Satz. Okay. Yes. Ha. Obwohl sie jeden Abend ausgeht, macht die junge Studentin bald Examen. Nein. Macht die junge Studentin. Nein. Raja, dein Satz Nummer 2. Nummer 2 ist, die Wohnung steht leer, trotzdem brennt Licht im ersten Stock. Super. Die Wohnung steht leer. Hm. Trotzdem brennt Licht im ersten ersten Stock. Now, Anjali, your sentence. Remember with obwohl and trotzdem, the trick? Obwohl come first. So, ich mache das. You Obwohl. have to flip the usage. जिस सेंटेंस में obwohl डाला है उसी में trotzdem नहीं आएगा. अच्छा. So, obwohl macht die Obwohl, student. Moment, obwohl Nebensatz. Obwohl die Studentin bald Examen macht, then verb will come. Okay, so geht Ja. sie jeden Abend aus. Yes, that is correct. Absolute. Excellent. Obwohl die junge Studentin bald Examen macht, हालांकि वो जल्द ही एग्जाम देने वाली है, फिर भी शाम को बाहर जाती है. ठीक. So that obwohl and then what is happening there? दोनों उल्टा होंगे. Okay. Just compare it with number 2. Right? Compare this with number 2. Die Wohnung steht leer. Trotzdem brennt Licht im ersten Stock. Compare it with number 5. Obwohl is here. Frau Legner is here. Frau Leger ist arbeitslos. Frau Leger ist arbeitslos. Trotzdem hat sie sich ein neues Sofa gekauft. काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, फिर भी उसके बावजूद एक नया सोफा सेट खरीदा. Sie ist arbeitslos. So since you're starting with a pronoun, it's very odd. Context नहीं है, so start with Frau Leger. Frau Leger ist arbeitslos. Punkt. Trotzdem hat sie sich ein neues Sofa gekauft. Please note, there's a Punkt before trotzdem. A Punkt before trotzdem. Whereas obwohl is a true connector, it comes with a Hauptsatz, Nebensatz. Komma. Komma. See the structure differences visually. Just look at them visually. So this itself is a clue for us to know how do we write the structure. You just look at them. सिर्फ देखना है गौर से. Also mit ein bisschen mehr Konzentration. Also wenn man das so sieht, genau betrachtet, hat man die Lösung. Es hat ein bisschen gedauert, ja, aber Raja hat die Lösung gefunden. There's light burning in the first floor, right hand side. Although the apartment is empty, is vacant. The apartment is vacant, Punkt. In spite of that, there's a light burning in the
first law, right hand side. Die Wohnung steht leer. Punkt. Und dann trotzdem. Are you feeling a little more comfortable? थोड़ा सा. Yes, sir. Compared to this? The, Little more. Ein bisschen. Hmm. Yes, yes. Okay. Then we just here. Can we finish this today and then stop? Hier. Deswegen, obwohl, so das, weil, deshalb und dann noch einmal so das. So setzen Sie die passenden Wörter in den Lücken ein. And I want you to read this text to yourselves first. And then fill it in. Don't fill it in blindly. Einen kleinen Moment. Hint I can give you, but it may not help you very much. Obwohl, so das, weil und so das bilden Nebensätze. Also 1, 2, 3, 4 Mal Nebensätze. Und mit deswegen und mit deshalb, das sind Hauptsätze, also Verb an der zweiten Stelle. So, read the text. Right, time lesen. Gibt es hier unbekannte Wörter? so, ein Moment bitte. Sir, and flyhen. Entfliehen, to escape, भाग जाना. Ja, noch etwas? Entschuldigung. Sir, the gehegt. Gehegt.
Ritalin, Ja, hegen, das Verb hier, meinst du die gehegt? Yes, sir. Ja, das Verb ist hegen, hegen, und man hegt und pflegt einen Garten. So, was bedeutet das? Megan is to care. Ja, und hegen, To nourish. to nourish, to feed. Dekbhal, literally. Hegen und pflegen, like dekbhal. Okay. Okay? Noch etwas? Ich glaube ja schon. Entfliehen haben wir gemacht. Ja, vielleicht das hier. Shareable gardens. Allotted gardens. Ja, do you understand the concept? Ich habe das gelesen. Ja. Sir, in Ruhrgebiet. Ja, nicht nur im Ruhrgebiet, überall in Deutschland. Es ist überall in Deutschland, in vielen, vielen Gebieten. So, was ist eine Mini-Parzelle? Parzelle, die Parzellen. Parzelle is a plot of land. So mini Parzelle, a small plot of land, mini Parzelle. Und Schrebergarten, das ist ein interessantes Wort. It's a plot, a garden plot that has been allotted to you. Also in vielen deutschen Städten gibt es keinen Platz um die Wohnung herum, einen Garten zu hegen oder zu pflegen. Es gibt keinen Platz für einen Garten. So, was machen die, was hat die Stadt gemacht? Ganz einfach. Sie haben diesen Bewohnern eine Parzelle, eine Mini-Parzelle, einen Schrebergarten außerhalb oder am Rand der Stadt angeboten. Either outside the city or at the edge of the city, somewhere a little far away, open area, they have made small garden plots. Very, very small plots, 100 square feet, 200 square feet, some may be bigger. And these were allotted naturally against payment and the interest shown by the Bewohner. Also ich möchte einen größeren Schrebergarten haben. So da muss man dann entweder alle 2 Tage oder einmal in der Woche oder je nachdem oder jeden Tag dorthin fahren mit dem Auto und dann reinspazieren. It's like a huge marked area for plots, but each garden is separate. So you have your plot number 31. So that's his mine garden. And you have to look after your garden. So every weekend, once in a week, 3 days, 4 days in a week, je nachdem. They would go there, look after the garden plot. So da gab es dann Blumen vielleicht oder da gibt es dann Blumen oder Gemüse. Wieder hängt von den Besitzer ab, von den Owner. Schrebergarten. It's there in many towns, this concept. Wir haben das hier nicht. Schrebergarten existiert nicht in Indien. It cannot exist because no building contractor will allow that. That land will be grabbed before you know what it is. There is no empty piece of land anywhere in any city in India. And nobody wants a garden. But we all talk about it at many, many conferences. We all want to talk about a garden. But we don't want to have land for a garden. So mini Parzelle is a small plot of land, mini plot. Und Sir, Grünanlagen, the park und Grünanlagen. Green areas. Green, okay. Parkanlage, the park area. Grünanlage, the green area. Okay.
Okay, Yes, sir. good. Let's try the conjunctions now. 6 conjunctions, and I think there are 6 of us here. So let's try each one. Ha. Viele Menschen träumen von einem Haus mit Garten. Allerdings ist das in der Stadt oft so teuer, dass es sich viele nicht leisten können. Super. Well done. Also leisten, sich Afford. leisten, to afford. So many cannot afford it. Everyone wants a house with a garden, but in the city, very often, so expensive that not many can afford that. Ja, Nummer 2. Deshalb gibt es in Deutschland über 1 Million Kleingarten, die gehegt und gepflegt werden. Genau. Also entweder deshalb oder deswegen. Das ist egal. Ja, egal, okay. Ja? Okay. Nummer 3. We'll take number 3. Anjali, Dinesh, Abhishek, Babita. Sir, nicht sicher, aber weil sie so wenig, While. wenig Aber weil ist ein Nebensatz. Yeah, but moment, here moment, we moment. have last verb and then Yeah, beginning with the verb. Yeah, So- go ahead, Anjali. Go ahead, go ahead. Go ahead. Go ahead. Es tut mir leid. Okay. Weil sie so wenigstens zeitweise dem Grau, dem Wohnblocks entfliehen können, kaufen oder meistens mieten sich viele Menschen einen kleinen Garten. Genau. Cannot Because get up. it is an excuse to escape from the grey buildings. You escape the greyness of the building. All buildings are grey. They are all uniformly colored in most of the towns, the apartment blocks. So at least while they can, for some time, site-wise, for some time, temporarily escape the grey of the buildings, many buy or rent, many people, they buy or rent a small garden. Right? Yeah. Jetzt weiter. Dinesh, Nummer 4 oder Abhishek? Ja, Sir. Obwohl sie so ein Schrebergarten nach wie vor als ein bisschen altmodisch angesehen wird. Ja, In- also full sentences auch immer. Auch immer mehr jüngere Menschen. Yeah, you have to start from there. Correct. Auch immer and then put obwohl. Auch immer mehr jüngere Menschen schaffen sich so einen Garten an. Sich anschaffen, to buy, to get hold of, to procure. पा लेना, पैसे देके खरीदना, to get hold of, to procure. So many young people, they manage to get hold of or pay for such a garden. The Schreber garden, is allotted gardens. Are even today, as before, a little bit old-fashioned. They are considered old-fashioned. Yeah, jetzt weiter. This is easy. In Manson, Yeah, in Babita, Manson, yeah. Babita and then Dinesh finally. Okay, in manchen Großstädten sind die Mini-Parzellen mittlerweile so bleibt, dass es lange Wartelisten gibt. Wartelisten gibt. Wie- Wartelisten gibt. Ja, danke. So, was ist denn mittlerweile? Meanwhile, In the meanwhile, correct. So, in the meantime, in many big cities, these mini plots have become so loved. Das heißt lange Wartelisten gibt. There's a long waiting list now. So you have to apply and wait till you are allotted a piece of land by the municipal council of the city. Yeah, und jetzt Dinesh, last one. Take it again. viele Menschen suchen in der Natur einen Ausgleich zu Ja. ihrem
zu ihrem stressigen Leben. Mhm. Deshalb sind in der Städten auch die Park- und die Grünanlagen sehr wichtig. Mhm. Hier kann jeder Erholung finden, der weder einen eigenen Garten noch einen Kleingarten besitzt. Yeah, good, sehr gut. See, it was not so difficult. Once you know the context, it's easy to put in the connector. So, deswegen sind oder deshalb sind, egal. If you said deshalb hier, then put deswegen hier. So, viele Menschen suchen in der Natur einen Ausgleich. Ausgleich? Same. Ausgleich. Same to same. Balance. Something equal. They're looking for a balance zu ihrem stressigen Leben, to their stressful life. They're looking for a balance. Their life is so full of stress, they need some balance, some kind of diversion. Deshalb sind in den Städten auch die Park- und Grünanlagen sehr wichtig. So even in cities, a park area or a small park or a green area is so important to de-stress. You go for a walk there, feel nice, fresh air. So that's one reason that you must have parks in a city or gardens in a city to be able to get some free, clean air and de-stress. Hier kann jeder Erholung finden, see? Everyone can find some kind of refreshing thing here, relaxation. Der weder einen eigenen Garten noch einen Kleingarten besitzt. And who can find here, also rest here? Someone who has neither his own garden nor a small garden. So for such people, parks and these green areas, they are very important because they can relax there. So from the point of view of meaning and also a text, this was there in one Prüfung. I saw this in a Prüfung, talking about life in a city today. This text is about that. So ein Garten im Balkon ist nicht immer praktisch. Vor allem, wenn man auf also im obigen Stockwerke wohnt. If you live in the upper stories, it's not a very practical thing because you have to make sure the water doesn't fall on the balcony downstairs. So you can't have an extensive garden on the balcony, or you must have a good drainage system from your balcony so that the balcony below remains dry. Und das ist nicht immer möglich. Und ein Garten zu pflegen oder Garten zu hegen und zu pflegen, braucht Geduld. Ein Garten ist wie ein kleines Kind. You have to take a lot of care of a garden. And that is one way of de-stressing. Man hat so viel Stress im Leben, das ist das Wort hier. Der Stress. Man hat so viel Stress jetzt im Leben wegen der Arbeit oder Arbeitslosigkeit auch, dass man muss ein bisschen Erholung finden. So when you look at a text or a context like this, to be able to express ourselves, wir brauchen Konnektoren. Natija ye, I'm working 12 hours a day. Let's take Raja, for example. Manchmal arbeitet Überstunden, macht Überstunden. Und deshalb braucht auch dann Erholung. Because he's so stressed that he needs time with his kid, needs time with his family. Right, so that's how most of these connectors are used. And that is the one of the reasons why we have connectors in our languages.
damit wir unsere Gedanken miteinander verbinden können. Gibt es Fragen? Habt ihr hier Fragen? Keine Fragen? Alles klar heute oder habt ihr noch Zweifel? Sir, können Sie bitte ein bisschen über Dialog erklären? Welchen Dialog? Sir, Gestern. für morgens Dialog. Ja? Diese hier. Diese hier. Yes, sir. Rollenspiel. Also jeder übernimmt diese Rolle. You play the role of Jakob. You are Jakob and this is your role. You have found a good place. You're earning well enough to move out of house. But you don't want to, you're not sure, or you're still thinking whether you should move out of your parents' home. Wanda is your friend. Wanda knows Jakob very well. Since 3 years, they both are living together in an apartment. Or rather, sorry, you are living in an apartment as Wanda in Sodiko. You are Wanda, and since 3 years, you are living in your own apartment, not with your parents. And now it's your job to convince Jakob to move out of the parents' house. And for that, you can use this. Du kommst schon damit klar, es ist höchste Zeit, so weiter, so weiter. Similarly, here, Matthias is student. So you are Matthias, you are a student, and you live in a Wohngemeinschaft. You have a job as a waiter. And you're looking for a job, you're looking for a job as a Kellner, as a waiter, but you're not able to find anything. The meters too teuer, and you have to move out now from where you're living. And your parents have said, they've offered, please come back, you can stay with us until you get a job or whatever. And Johannes you are the friend. You live with him in the AG. And you are discouraging him from going back to his home. And you are telling him, don't stay with your parents, you can stay here, I will lend you money. I'll give you financial support. So Ralph is Anwalt, lawyer. Maria is seine Tochter. So 1 year, the daughter who's a doctor is working, and she's been working from home, staying with her father. But she has to travel 1 hour by car to the clinic. So as a father, you're telling the daughter, please move out, go stay closer to your clinic. It will save you the trouble of driving, and the stress is not there. Maria sagt, nein, I can't move out because I don't have the time to look for an apartment and also to look after the apartment, also putzen, reinigen und alles. And Maria, as a daughter, is trying to explain that to her daughter, to her father. Als Ärztin, das ist ein Job, wo ich dann Tag und Nacht zur Verfügung stehen muss. I must be available. That's it. It's Rollenspiel basically. Sir, wir benutzen du oder sie. Das hängt von der Beziehung ab. The relationship. Amongst friends, it's always du. Always. And amongst children and parents is also du. Das ist Deutsch. Including father. Das ist immer du. It's not India. Zwischen Mann und Frau is also du. Husband and wife is also do. Husband to wife do. Wife to husband also do. Das ist Deutschland, das ist Europa. Und nicht Indien oder indische Kultur. Munne ke Abba, Munne ki Amma. Sowas gibt es in Deutschland nicht.
Directly, Maria, Hans, Johann, komm mal her, the do form straight away. Wann benutzen wir die? Official. Mit bekannten Leuten, mit Freunden, mit Senioren. Formal use. Yeah, that's very formal. Light gone. Hello. Hello. Hello, sir. No lights. Guten Tag. Power has gone off. In any case, it's also time. So let's quit for the moment. Yes, sir. Wir treffen uns morgen dann. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So you're Thank ready you, with your Sean. offline, online? Yes. Yeah. Okay, gut. So alles Gute, einen schönen Tag noch. Wünsche ich alle, ja, viel Spaß heute. Macht's gut, bleibt gut und bleibt gesund. Gleichfalls. Cheers. Bis Tschüss. Tschüss, Tschüss, bis morgen. Bis morgen. Cheers.